शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते. We would request you to kindly take your seats back. Sir, we have a small video to be presented, so requesting you to kindly take your seats for a few minutes. So, Shri KT Ramarao sir, we are delighted to have you here today. Under your visionary leadership and support, our team at Welspun has been able to create the state-of-the-art infrastructure in India and Telangana. And this is your third visit. You have graced us first with the Wamal groundbreaking. Then we had the privilege to see you again at Wamal plant inauguration in February 2023. We are happy to share that our plant has reached the optimum capacity utilization. We have all the moments of celebration, new beginnings etched in our memories. We would now like to revisit them and cherish these memories through this video. So can we have the video, please? We would extend our gratitude to Sri KT Ramarao sir for the continuous support. And now talking about the Welspun world, we have India's fastest growing global conglomerates with businesses in home textile, flooring solution, advanced textiles, warehousing and infrastructure, and prefab and plastic business. At Welspun, we strongly believe in our purpose to delight customers through innovation and technology, achieve inclusive and sustainable growth to remain eminent in all our businesses. High-tech to heavy metal, we believe in rising to the power of our potential. Today, we have gathered to kickstart our expansion at Telangana into building material portfolio, which is under
for our newly acquired Sintex business. Sintex has been at the forefront of designing and manufacturing liquid storage solutions that have empowered homes and industries globally. It specializes in a range of products other than tanks like UPVC doors, interior electrical panels, and much more. So ladies and gentlemen, let's look at the AV which captures how Wellspun is touching and transforming lives. Can we have the video, please? Being the fastest growing Indian conglomerate is just the beginning. We are the world's largest home textile supplier, but that's not enough for us. With design and innovation-centric flooring solutions, we constantly push for more. As a global leader in line pipe manufacturing, we are just getting started. Building India's first 14-lane green expressway is only a stepping stone for us. Successfully delivering warehousing projects valued over $4.5 billion is just the beginning. In 2023, Wellspun World acquired India's water storage tank leader Sintex BAPL to consolidate the group's position in the building materials category. A brand that is synonym to water tank, Sintex BAPL has been at the forefront of providing plastic solutions by manufacturing water tanks, UPVC doors, electric panels, interiors and much more. With Wellspun World's global experience, Sintex BAPL aims to achieve global leadership in the building material category. At Wellspun, we are creating a new beginning for an eager India, aligning with our vision of Har Ghar se Har Dil Tak Wellspun. We make in India and deliver in over 50 countries worldwide. We constantly work to create a sustainable environment and transform lives with a vision to bring positive change for society at large. At Wellspun, corporate social responsibility is more than just a norm. It is our core philosophy that drives each Wellspunite to make a positive impact. Our initiatives impact lives beyond our facilities, and we are committed for the overall development. With Well Shiksha, we aim to continuously empower schools with technology and infrastructure, providing kitchens, restrooms, digital classroom installations and more. Through awareness campaigns, health screening events and health counseling, the Well Swasthya initiative provides communities with preventive and curative health support. Wellspun offers the community, individuals and groups with sustainable livelihood through the Well Netritva program. Programs for entrepreneurship are run in collaboration with local women. The Well Krishi initiative is committed to educating and assisting the farmers in sustainable agronomic know-how, post-harvest handling, market linkages, access to finance and awareness on social issues. Empowering farmers to sustainably produce cotton. Apart from being a business strategy, the activities at Wellspun are also a part of the deeply ingrained culture that connects every link in our value chain. In order to achieve real change, Wellspun successfully strikes a balance between the society's requirements of the present and the needs of the future through our accredited ESG framework. Thank you so much. Now I request our Chairman Wellspun World, Sri Balakrishnan Goenkaji, to kindly accompany our Chief Guest, Sri KT Ramarao sir, on stage, and also requesting our Executive Vice Chairman Wellspun World, Sri Rajesh ji, Sri Yashovardhan ji Agarwal, Director Sintex BAPL, to kindly join us on stage, and requesting Dr. G. Ranjit Reddy Garu, Honorable Member of Parliament, Chevilla, and Sri P. Mahendra Reddy Garu, Member of Legislative Council, Government of Telangana, Sri Kale Yadaya Garu, Honorable Member of Legislative Council, Government of Telangana, Sri Jayesh Ranjan Sir, IAS Principal Secretary to Government of Telangana, and Sri Krishna Bhaskar Garu, Director of Industry, Sri Harish Kale Garu, and Srimati Anita Reddy Garu, Chairperson, Jilla Parishad Ara District, Mr. Rohit Reddy Garu, MLA, and also requesting Sri E.V. Narasimha Reddy Garu, IAS Vice Chairman and Managing Director, Telangana Industry Infrastructure Corporation, to kindly join us on stage. చప్పట్లు మాత్రం ఏం వినిపించట్లేదండి నాకు, ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు. Thank you so much, sir. And now I would request Sri Balakrishnan Goenkaji to kindly felicitate and welcome Sri KT Ramarao sir.
Can we also have Mr. Shamir Joshi ji to kindly join us on stage? And requesting our Executive Chairman, Shri Rajesh ji, Shri Yashovardhan ji to kindly felicitate our other dignitaries on the stage, and also requesting Mr. Prabhakar Reddy garu, Sarpanch and MLA varu వేదిక మీద రావాల్సిందిగా మనవి చేసుకుంటున్నాము. మరొకసారి గట్టిగా చప్పట్లండి. సన్మానం చేస్తున్నప్పుడు మన సన్మానం మాత్రం చప్పట్లతోనే తెలియజేస్తాము. సో అందుకనే దయచేసి ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు వినిపించాలి. ఇంతమంది ఉన్నాం మనం అంతా. Thank you so much. I would request our dignitaries to kindly take their seats back again. Thank you so much once again. And now we would like to invite Shri Yashovardhan Agarwal ji, Director Sintex and MD Welspun BAPL for welcome address. Please put your hands together, ladies and gentlemen. Hello everybody. It's a good day and indeed a milestone day for Welspun World. On behalf of the Welspun family, I would like to extend a warm welcome to all our dignitaries for the government of Telangana. Okay. Our chief guest, Shri KT Ramarao Kavu, Honorable Minister for Industries, Commerce, MA, UT, IT, ENC. Dr. G. Ranjit Reddy, Honorable Member of Parliament, Shri MP Mahendra Reddy, Honorable Minister, Shri Kale Yadya, Honorable Member of Legislative Council, Shri Jayesh Ranjan, IAS Principal Secretary to Government of Telangana Industries, IT, ENC, Shri E.V. Narisma Reddy, IAS Vice Chairman, Managing Director, Telangana Industrial Infrastructure Corporations, Shri Krishna Bhaskar, Director of Industries, Shri Harish Kale, IAS Collector, R&R District, Srimati Anita Reddy, Chairperson, Zilla Parishad, R&R District, and Mr. Rohit Reddy, MLA. I would also like to thank everyone here for the time, for joining us on this occasion. It's an important day for our group. Shri KTR Raju, sir, you laid the groundwork for advanced textiles. You were also there for the inauguration of the flooring plant. And seeing the success that they've had, sir, you are the good luck charm. So we need more blessings, sir, for Sintex as well. And we hope you'll be with us for the next division as well. So today we are gathered to kickstart the expansion of Telangana into building material portfolio under our new brand Sintex. I'm sure everyone here knows what Sintex water tanks is. It's in fact about to complete 50 years next year. But I also wanted to mention that Sintex has touched our lives through other methods, such as UPVC doors, interiors, electric panels, and even auto components. Sintex has a large distribution network with about 1,800 distributors and over 30,000 retailers. We cater from Kutch to Arunachal, from Lalatak to Andaman. But besides catering, Sintex has innovation and research at its core. Sintex was the first company to launch health tanks in India using antimicrobial features. And even last year, Sintex was the first company to manage a thermos-like tank, which even at negative 20 degrees can keep hot water. And the same thing, at cold outside temperatures can keep the water hot. But moving from the path of innovation, I'm happy to announce that Sintex plans to extend its portfolio to pipes and fittings. We plan to make this facility the head facility, the mother plant, where we want to bring all the technologies and all the varieties that we have. We also want to create a world-class R&D facility, which we hope will become the hub for polymers worldwide.
So we are very excited to be part of Telangana. It is a state where the GDP has doubled in the last 8 years. And the moment you enter Telangana, you can feel the difference that the state leadership brings. I'm confident that this is just the starting point, and we hope to continue this blessings further. Thank you. Thank you so much, sir. And the time is here. Maria Samayam Rane vachesindi when we are about to sign the LOI. So if you are excited, చప్పట్లు కొంచెం గట్టిగా వినిపించాలి. అస్సలు వినిపించట్లేదు. ఒక్కసారి రెండు చేతులు పైకెత్తండి అందరూ. Yes. Now I would request Shri Jayesh Ranjan sir, IAS Principal Secretary to Government of Telangana, to kindly join us near the podium, and also requesting Shri Srisha Movagaru, Vice President, KSPC Wellspun World, to sign the LOI. So చప్పట్లు వాళ్ళు సైన్ చేసేంత వరకు వినిపిస్తూనే ఉండాలి. Please. For the new beginning, can we all keep clapping, please? ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లండి. That's an amazing start, a new expansion. And అంతేకాదు, this will provide the employment avenue to the youth of the state by setting up the IT infrastructure facilities. దాదాపు 2000 పైగా ఉద్యోగాల్ని ఇక్కడ సెట్ చేయబోతున్నారు. అండ్ అలాగే దే ఆర్ సెట్టింగ్ అప్ ది స్టార్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ సెట్ ఆఫ్ లాజిస్టిక్ ఫెసిలిటీస్. దానికి కూడా మనం ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. ఉద్యోగాలు లేవు అనే ప్రశ్న అంటే ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. మీ చప్పట్లతో దాని స్వాగతం పలకాలి మీరంతా కూడా. ప్లీజ్ కెన్ వి హ్యావ్ ది రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. కంగ్రాచులేషన్స్. మరొకసారి గట్టిగా చెప్పట్లండి. అలసిపోయారా బై ఎనీ ఛాన్స్? కాదు కదా. हमारी वेल्सपैन की फैमिली जो पीछे बैठी हुई है, उनकी तालियों की गूंज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही है. जरा जोरदार तालियां हो जाए. अच्छा, लैंग्वेज प्रॉब्लम था, पहले बता देते. तालियां रुकनी नहीं चाहिए, मेरी बोली रुक जाए, लेकिन जोरदार तालियां. Congratulations for the great expansion. I would now request all our dignitaries to kindly take their seats back again. And Maripuru, Member of Legislative Council, Government of Telangana, Shri P. Mahendra Reddy garu మాట్లాడవలసిందిగా మనవి చేసుకుంటున్నాను. ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పట్లండి మహేందర్ సార్ కోసం. గౌరవనీయులు మంత్రి కేటీఆర్ గారికి, గౌరవనీయులు బాలకృష్ణ గోయంక గారికి, గౌరవనీయులు ఎంపీ రంజిత్ రెడ్డి గారికి, గౌరవ ఎమ్మెల్యే రోహిత్ రెడ్డి గారికి, గౌరవ జేఎస్ రంజన్ గారికి, గౌరవ నరసింహారెడ్డి గారికి, వేదిక మీద ఉన్న వెల్సన్ సంస్థ పెద్దలందరికీ, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న స్థానిక నాయకులందరికీ, స్టాఫ్ అందరికీ, ప్రెస్ వాళ్ళందరికీ నమస్కారాలు. వెల్సన్ గ్రూప్ ద్వారా గౌరవ కేటీఆర్ గారు 450 ఎకరాలు ఇచ్చి ఇక్కడ షాబాద్ అంతా కూడా దేశం అంతటా కాదు ప్రపంచం అంతటా కూడా చూసే విధంగా షాబాద్లో పెద్ద ఎత్తున కంపెనీలు వచ్చి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికులకు కూడా వేల మందికి యువతకు కూడా జాబులు రావడం కూడా జరుగుతున్నది. ఈరోజు సెంటెక్స్ ఏదైతే మరి స్టార్ట్ చేసుకున్నామో 370 కోట్లతోటి, ఇది కూడా దేశమంతటా కూడా ఏ గ్రామాల్లో చూసినా కూడా సెంటెక్ ట్యాక్స్ అన్నీ కూడా ఈ ట్యాంకులన్నీ కూడా మరి గ్రామాల్లో కూడా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. అతిపెద్ద మరి ఇక్కడ సెంటెక్స్ మరి స్టార్ట్ చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. గౌరవ కేటీఆర్ గారు మంత్రి మరి 10 ఏళ్లలో కూడా ఈ షాబాద్ మండలంలో పెద్ద ఎత్తున మరి ఇక్కడ కంపెనీలు రాబోతున్నాయి. మరి ఎంత పెద్ద ఎత్తున వస్తే అంత
ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి యువకులకు కూడా జాబులు రాబోతుంది కాబట్టి ఇది చాలా సంతోషం. ఇంకా ముందు ముందు కూడా ఈ షాబాదు, ఇటు చేవెళ్ళ, మొయినాబాద్, శంషాబాద్ ఈ ప్రాంతాలన్నీ కూడా రంగారెడ్డి జిల్లాలో మరి దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు స్థాపన చేసుకుంటాం కాబట్టి ఇది సంతోషం. ఇంకా ముందు ముందు కూడా కేటీఆర్ గారు ఇలా ఎన్నో స్థాపించాలని చెప్పుకుంటూ ఈ అవకాశం అందరికీ నమస్కారాలు చెప్పుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మహేందర్ రెడ్డి గారికి. Now I would request Shri Yadaya Garu, Honorable Member of Legislative Council, Government of Telangana, to kindly spread his words. Thank you. స్వాగతం, సుస్వాగతం. మరి ఈరోజు వెల్స్పన్ టెక్స్టైల్ పార్క్లో వివిధ కంపెనీల ద్వారా మరి నిర్మాణం జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు, పూజలు, గౌరవనీయులు, తెలంగాణ రాష్ట్ర మున్సిపల్ శాఖ, ఐటీ శాఖ బాధ్యులు పెద్దలు కేటీ రామారావు గారు, మరి ఈ యొక్క కంపెనీ ఓనర్ బాలకృష్ణ గోయంక గారు, మరి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన పెద్దలు, గౌరవనీయులు, తెలంగాణ రాష్ట్ర గనులు, భూగర్భ వనరుల శాఖ మంత్రులు పెద్దలు డాక్టర్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారు, చేవెళ్ల పార్లమెంట్ సభ్యులు డాక్టర్ రంజిత్ రెడ్డి గారు, జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ అనిత హరినాథ్ రెడ్డి గారు, మరి జిల్లా కలెక్టర్ గారు, మరి టిఎస్ఐఐసి ఎండి నరసింహారెడ్డి గారు, మరి జయేష్ రంజన్ గారు, మరి ఈ కంపెనీ భాగస్వాములందరికీ కూడా, మేనేజ్మెంట్ అందరికీ, ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి అందరికీ కూడా, ప్రతి మండలంకి వెళ్ళి వచ్చిన స్థానిక నాయకులకు, మరి వెల్స్పన్ టెక్స్టైల్ పార్క్ మీద అభిమానం ఉన్న అందరికీ కూడా, పత్రికా సోదరులు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా తెలంగాణ వస్తే ఏమొస్తుందంటే, తెలంగాణ వస్తుందంటే ఇలాంటి కంపెనీలు ఇలా రావడం జరిగింది. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత 14 సంవత్సరాలు నిరంతరం పోరాటం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. భవిష్యత్తులో భావి తరాలకు తెలిసొచ్చే విధంగా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పాలిస్తున్నటువంటి నాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మరి గతం లోపల తెలంగాణ రాకముందు ఏ విధంగా ఉండే, మన షాబాద్ మండలి ఏ విధంగా ఉండే, మన తెలంగాణ ఏ విధంగా ఉండే, దానికి నిదర్శనం ఇలా చందన్వెల్లి, హైదరాబాద్, మాచన్పల్లి, సీతారాంపూర్ గ్రామాల్లో నిర్వహిస్తున్నటువంటి వివిధ కంపెనీలు, ఎన్నో కంపెనీలు రావడం జరిగింది. ఇవన్నీ నిదర్శనం. సాయంత్రం పూట చూస్తే హైదరాబాద్ను మరిపించే విధంగా మరి ఏరియా అంతా కూడా మరి తలపించే విధంగా కనిపిస్తుంది. ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి కోసం మరి పాటుపడుతున్నటువంటి కేటీ రామారావు గారు ఐటీ శాఖ మంత్రులు అయిన తర్వాత పెద్ద ఎత్తున ఎక్కడకు లేని విధంగా భారతదేశం మొక్కెత్తుంటే మరి ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రం మొక్కెత్తున్నది. ఎన్నో కంపెనీలు రావడానికి ఈ ఎలా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఒక తెలంగాణ హైదరాబాద్ చుట్టే డెవలప్మెంట్ చేయకుండా మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా కూడా వివిధ కంపెనీలతోని, ఐటీ పరిశ్రమలతోని విస్తరించి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని భవిష్యత్తులో భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల 29 రాష్ట్రాలు ఉంటే ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా ఇవాళ నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దినటువంటి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారికి, మరి ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి కేటీఆర్ గారికి ఉంటుంది. ఇంకొక 10-20 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఉన్నట్టయితే మరి తెలంగాణ భారతదేశాన్ని ఢిల్లీని మించినటువంటి తెలంగాణ హైదరాబాద్ను రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. హైదరాబాద్ కాదు, హైదరాబాదే మన ప్రాంతానికి రాబోతుంది. ఇలా పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులందరికీ కూడా సాగునీరు, తాగునీరు అందించడానికి ప్రభుత్వం సంకల్పంతో పనిచేస్తుంది. కాబట్టి నాకు ఇక్కడ మాట్లాడడానికి అవకాశం కల్పించిన మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. మళ్ళొక 20 సంవత్సరాల దాకా ముఖ్యమంత్రి ఉండాలి, కేసీఆర్ ఉండాలని మనమందరం కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ మరి ఉంటేనే ఈ అభివృద్ధి జరగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. లేకపోతే ఎక్కడ వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టయితే కుక్కలు దింపిన ఇస్తరాకైతాయి. కాబట్టి ఇంకొక 10-20 సంవత్సరాల దాకా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మన నాయకత్వంలో ఉన్నట్లయితే ఈ రాష్ట్రం ఇంకా ముందుకు పోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఈ అవకాశం కల్పించిన మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై తెలంగాణ.
కరెక్టే అని అన్నారు సార్. మాకైతే ఆ డౌట్ లేదు. ఖచ్చితంగా ఆ డౌట్ లేదు మాకు. So now, ladies and gentlemen, I would request Dr. G. Ranjit Reddy sir, Honorable Member of Parliament, Chevella, to kindly address the gathering. Can we have a round of applause for Mr. Ranjit Reddy garu? Andariki Namaskaram. I congratulate the whole team of Welspun headed by Mr. Balakrishna Goenka garu at the stone breaking ceremony of Welspun, and part of it is the Sintex. And I respect the honorable dignitaries on the dais, our dear Minister from Municipal Admin and IT, Mr. KT Ramarao garu, Minister for Mines, Dr. Patnam Mahendra Reddy garu, our Zilla Parishad Chairperson, Dr. Anita Harinath Reddy garu, our MLAs Kala Yadaya garu, Pilot Rohit Reddy garu, and Principal Secretary Jayesh Ranjan garu, Collector Ranga Reddy garu, and MD TSIC and other dignitaries from Welspun Group. Balakrishna sir, I would want to tell you one thing. Balakrishna sir, today we had a local newspaper headline saying KTR the Great, because the way he is attracting investments into this state of Telangana. Yesterday we had inauguration of Lulu Mall, which is they had a branch here. So the headline said KTR the Great. So KTR the Great is going to continue. Daily we are going to have the inaugurations. It is from High-Tex. Just now we have inaugurated Kitex, and from here we have come for Sintex of Welspun. What a great achievement from our state of Telangana, headed by our Minister, Mr. KT Ramarao garu. And as the Welspun says, har ghar ko har dil tak. Definitely, because from the world-class textiles to world-class home appliances, you are touching every heart of all the citizens of this country, and you would want to go worldwide also. I really congratulate the whole team of Welspun. ఇక మా వివిధ నాయకులు వచ్చిండ్రు చేవెళ్ళ అన్ని మండలాల నుండి. మనకు ఒకటే తెలియాలి, నిజంగా షాబాద్ ఒకప్పుడు ఎట్లుండే, షాబాద్ వాళ్ళు ఎట్లయింది. ఇక రాబోయే రోజుల్లో ఇంతకంటే ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. వీళ్ళు ఒక ఐటీ అండ్ ఐటీ అలైడ్ అప్లయన్సెస్ అని వస్తున్నారు. దాంట్లో ఒక 5 ఏళ్లలో అంటే అద్భుతమైన ఫెసిలిటీ తీసుకొస్తున్నారు ఐటీ టవర్స్తో పాటు. ఇక్కడ అమెజాన్ గ్రూప్ వస్తుంది, ఇక్కడ వెల్స్పన్ ఉంది, కిటెక్స్ వచ్చింది, వెల్స్పన్ సింటెక్స్ ఉంది. ఇన్ని కంపెనీస్ వస్తుంటే రాబోయే రోజుల్లో రాబోయే తరాలకు ఆదర్శంగా నిలబడబోతుంది షాబాద్ ఏరియా. ఎందుకంటే ఇంకా పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి. వెల్స్పన్ విచ్ వాస్ కేర్ ఆఫ్ అహ్మదాబాద్ బిఫోర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ వెల్స్పన్ కేర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, because the investments what you are going to put in Hyderabad will definitely be a world class facilities. We have just seen all your facilities. We would really congratulate and wish you all the best, the whole team of Welspun family. आप जहाँ से भी आने दो, आप इंडिया के हर एक राज्य से आए होंगे, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आप हैदराबाद में फुल दिल खोल के खुशी में रह सकते. हम आपको फुल एक्सटेंड करेंगे हमारा सपोर्ट भी. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir. Inka news channel ki adjectives dorkatledu em pettalанedi. That was the final adjective they could add it anamata. అంతకు మించి ఇంకేమైనా వర్డ్స్ ఉంటే అవి కూడా యాడ్ ఆన్ అయిపోతాయి ఫర్ ద డైనమిక్ లీడర్షిప్ ఆఫ్ శ్రీ కేటీ రామారావు sir. And now we would like to invite our chairman, Mr. Balakrishna Goenka ji, onto the stage to share the Welspun overall vision and mission. And can we have a round of applause for Mr. Balakrishna ji? A very good afternoon to everyone. Namaskaram. A very warm welcome, sir, to our guest of honor, Honorable Minister for Municipal Administration and Urban Development, Industry, IT, Commerce, Sri KT Ramarao ji. Thank you, sir. And really, from my bottom of my heart, I like to thank for your sparing the valuable time today. Friends, as you all know, I mean, when we talk of any kind of youth in politics and the way Mr. KT Ramarao has done it, the whole industry, I think I can tell you, sir, that from the outside, Telangana, I don't know about the politics here, but from the industry side,
I think you are known more than anyone else in the whole country as an industry minister. I would also like to extend a warm welcome to all the esteemed dignitaries on the dais. Srimati Sabita Indra Reddy, Honorable Minister for Education, Government of Telangana. Thank you, Madam. Dr. G. Ranjit Reddy, Honorable Member of Parliament. Shri P. Mahendra Reddy, Member of Legislative Council, Government of Telangana. Shri G. Balamalu, Chairman, Telangana State Industrial Infrastructure Corporation. Shri Kale Yadahe, Honorable Member of Legislative Council, Government of Telangana. Shri J.S. Ranjanji, Principal Secretary to Government of Telangana Industry, IT, Environment and other areas. Shri E.V. Narasimha Reddy ji, thank you sir. Vice Chairman and Managing Director Telangana, Shri Buddha Prakash Jyoti, IS Secretary, Handloom and Textile. Shri Krishna Bhaskar, Director of Industries. Shri Varashini, Director of Handloom and Textile. Friends, I would like to say that today is another milestone for Welspun. It's a new chapter for us at Welspun Group after acquiring the Sintex, which is known for water tank company. And I'm very happy to tell you that Welspun Group's first major investment for Sintex is happening in Chandanvelly, in Telangana. Sir, which shows our confidence and trust in the industrial environment of the state, and which is all thanks goes to you, which is really have a lot of influence in the industrial development of the state. Thank you, KTR ji, for all your support and sparing your valuable time once again and joining us for this foundation ceremony of the new Sintex BAPL plant. Your presence has always been, inspired to us, always been motivated to us. And you can see everyone here is so motivated. And this is, in the less than 3 years, it is your third visit, sir, which shows how interested you are in the whole development of the whole industry, to make the industry as an industrialization of the state, which itself shows your interest in the industry. Friends, मुझे याद है जब मैं पहली बार 2018 में केटीआर जी से मिला था in Davos, and we were putting up our plant of flooring. The plant what you see here was supposed to be in Gujarat. And when we met in Davos in 2018, he could convince us that this plant of flooring should be in Telangana. And rest is the history. And also, when he came in February to inaugurate this plant where we are sitting of our advanced textile, Mr. Ranjan was also supposed to be sitting on the dais. But friends, I want to tell you the story behind it. Mr. Rao and we were busy inaugurating the plant, but Mr. J.S. Ranjan was busy, I could say, to convince the Sintex team to put up the first plant. And because of his complete convincing, this plant today is, the foundation stone is being laid out today because of completely the whole teamwork done by the industry and the whole bureaucracy, sir. So thank you, Mr. Ranjan, for your support and your blessings. This plant was supposed to be, if I could say, sir, was supposed to be in Karnataka. And today we are in Telangana. Thank you for your support. I would like to say that, and take this opportunity, sir, that whatever we promised, we delivered. Friends, this is the third time, as I said, the third visit of Honorable Minister. First was for inauguration of flooring plant. Second was for the advanced textile. And today, the third time is for the Sintex, and which shows his commitment towards the industrial growth. Sir, we have invested as promised. And last time when you came, we said we are going to invest 1,200 crores. And I'm happy to share that we have invested more than 1,200 crores in last 2.5, 3 years, which we promised to you, sir. And I'm also very confident when we talk about Welspun City in Anjar in Gujarat, sir. I mean,
the way you have been supporting us, the way we have been growing here in this part of the country, I have no doubt in the next 5 years we will build another Welspun city in Chandanvelly, which is going to be having a complete setup of flooring, advanced textile, and the complete plastic products which is going to be used for the various requirement for the building material. Sir, today signing of these two MOUs, which is also shows another important milestone in our Welspun history. This will be our first project outside on a large scale. I would not say ITS, but primarily a back office, which we call shared office. Already we are employing around 500 people for the Welspun group. And when we see we can employ people, we can attract talent in Vapi, which is part of in Gujarat. And when we see here, within 100 kilometers, the quality of college, the education, we see as a big, potential of, attracting the fresh talent. And I'm very hopeful, sir, that this is going to be one of the biggest, I would say, a back office or a shared office ITS park, which is basically when we see a 45 minutes from the airport and 1 hour from the city, and this can be a big thing in times to come, and where we see the potential of employing up to 50,000 people in next 5 to 7 years, sir. That is the potential we have. So this will be the major investment of Welspun Group after the Gujarat. And today, with the signing of another MOU for the logistic park, sir, we are one of the fastest growing in that area also. We are already we have logistic parks in many cities across the country. And this today signing of MOU will facilitate, because the way the industries are coming, you need logistic park, you need the logistic facilities. I think this park will create another big advantage for the industries around us. So thank you for your support for this also. And I think in next 2 to 3 years, we will see a world-class industrial warehousing come logistic park, sir. Thank you. All this, friends, is basically possible, the environment, what has been created by the state government. And they have been always supportive in everything, whether it is water, roads, power, and whatever they have promised, and they have delivered in last 3 years. And that's the confidence as a group we are having. And that's why, sir, whatever our plans, one after the others, we are trying to come to Telangana again and again. Thank you again. Sir, in the first phase, Sintex, which is going to make all the plastic products, you saw some of the products outside. In the first phase, we have planned to invest around 350 crore. And that's the basic plans. But I think in no time, when I say first phase will be commissioned in next 1 year. And our plans are to make a master plant for our Sintex all over India. Existing Sintex got around 7 plants, but this is going to be the main mother plant, which is going to hold everything from CPVC to OPVC, all kind of pipe products, adhesives, fittings, water tanks, and all the interior part of it, which is going to be required and which is going to be sold under the Sintex brand, which will be manufactured here in the next 1 to 3 years. Friends, I would like to say that Welspun has developed an unbreakable bond with Telangana and Chandanvelly, and we have a huge plans to change the industrial facet, as I said. And I would also like to tell KTR ji that this location, which is within 45 minutes of the airport and 1 hour from the downtown, I think in next 5 years, this can be a suburbs, industrial paradise or suburbs for the Hyderabad, sir. This is going to be a very big attraction for the industrial investment, sir. And particularly with the upcoming regional ring roads, the new trains, the metros, the way you are developing, I think we are not far from the areas to become the part of the larger part of the city. Last time, sir, when you came in February, I requested 3 things.
And I just want to reiterate the same thing again. Sir, from Hyderabad to here, when you come, it's all 2 lanes. And if this road can be converted into 4 lane, this can be big support for, not for only Welspun, but for this whole industrial region. This can save time. Also, lot of, advancement will come in, particularly when we save time when you're transporting the goods. It will save a lot of time because so many, villages between this around 35 kilometers, and it's not safe also, sir. And it will be big help if we can provide the 4-lane road. Secondly, sir, we have seen in every industrial area in the starting, the state government gives the water. But when the population grows, we have seen the potable water requirement grows and water becomes the big issue. So I have a suggestion, sir, that we should put a sewage treatment plant, a recycling plant, what we have experienced in Gujarat, in the whole industrial area here, which can be used, all the water, which is wastewater, from the neighboring small villages, all the industries, and can be put up a common sewage treatment plant, water treatment plant, which can be distributed the water to the whole of the industrial area around. And that can be big support in time to come for the industry, sir. And as Welspun, we would like to become the anchor of the same. So because we have the experience, we have the infra company, and this can be a big source of wastewater which can convert into for the industrial use, and it can be a big thing in time to come, sir. And we have this experience, sir. So I would like to request you, sir, as I said, we have a large plan and we are very focused to transform this whole area into a modern city like Welspun city in Anjar, and want to make it self-sustaining with the complete housing, clubbing, you have a school, you have a hospital in times to come. And as I said, Welspun will continue to fulfill the promises and contributes to the growth of Telangana. And I'm sure we'll get the continued support of the state and you, sir. With the potential, as I said, with the employment opportunities to more than 50,000 people directly, indirectly in next 5 years. And we have plans to invest over 5,000 crore in next 3 to 4 years in this region, sir. This will create directly 20,000 jobs and indirectly more than 30,000 jobs, which is going to be a major investment for Welspun Group. Sir, this has been possible because of proactive leadership of the state under the Honorable Chief Minister, Shri KTR ji. And I would like to say, sir, your leadership to drive that vision into the reality. Thank you very much. With these words, I would like to say once again, thank you for sparing the valuable time of yours, sir. And this is another important day in the history of Welspun. Jai Hind, Jai Telangana. Thank you. Thank you so much, sir. And now, ladies and gentlemen, the time is here when we hear from the man with a great vision. Ladies and gentlemen, please put your hands together for our Minister, Shri KT Ramarao Garu. Andarki namaskaram. Thank you. Thank you, Mr. Goenka. That is a difficult act to follow, but I'll try. Gauranilu, Mantrivaryulu, Sri Mahendra Reddy Garu, Gaurava Shasan Sabhilu, Sri Kale Yadaya Garu, Gaurava Parliament Sabhilu, Dr. Ranjit Reddy Garu, Gaurava Zilla Parishad Chairman, Srimati Anita Harinath Reddy Garu, Gauranilu, Tandur MLA Garu, Rohit Reddy Garu, Gauranilu, Mana Principal Secretary, Industries, Commerce, Sri Jayesh Ranjan Garu, Gauranilu TSIC MD Narsimha Reddy Garu, Commissioner of Industries Krishna Bhaskar Garu, Gauranilaina Vedikapai Nasinulaina Mari Yeshovardhan Agarwal Garu, Rajesh Garu, Inka Vedikapai Nasinulaina Samir Garu, Inka Peru Peruna Andarki, ప్రత్యేకంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న మా చందన్వెల్లి, సీతారాంపూర్ మరియు షాబాద్ మండలం నుంచి విచ్చేసిన మా సోదరులకి, అదేవిధంగా వెల్స్పన్ కుటుంబ సభ్యులందరికీ అండ్ పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం, అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. Firstly, I'd like to thank the Welspun Group Chairman,
Shri Balkrishna Goenka ji. Sir, you've been very kind, you've been very generous, but what is very heartening, what is very inspiring is the way you have continued to invest and reinvest, continue to grow and grow further, and continue to create employment and continue to pay taxes, of course, to my state. Thank you very much. And more importantly, I love the enthusiasm, I love the spirit of entrepreneurship that you exhibit. It's an example to many, many young entrepreneurs, even to Yashovardhan. I'm sure he'll also draw a lot of inspiration from that. Because to be enthused, to be excited, even after creating a world-class brand like Wellspun, a very familiar name across the world. Even if you go to a Walmart in the US or a Target in the US, you'd see a made in India product from Telangana, from Gujarat, in America as well. Thank you for making us proud. And it is impressive to see your enthusiasm and your dynamism. Because each time I meet you, I go back all enthused and all energetic about future prospects. And that's extremely important. Today you've made a compelling statement, and not only a statement, but also have given your commitment today to set up a logistics park, an IT and IT-enabled services facility here. And you've made a very strong commitment saying that you will be investing about 5,000 crores of rupees and creating 50,000 jobs directly and indirectly in this area. Thank you so much. I think he deserves a big round of applause. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి అభినందనలు చెప్పాలి. రాబోయే 5 నుంచి 7 ఏళ్ల సమయంలో ఈ చందన్వెల్లి సీతారాంపూర్లో మా వెల్స్పన్ గ్రూప్ ఒక 5,000 కోట్ల పెట్టుబడి పెడతాము. 50,000 దాకా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టిస్తాము అని వారికి చెప్పినందుకు వారికి హృదయపూర్వకంగా ఈ ప్రాంత ప్రజల తరపున, ఈ జిల్లా ప్రజల తరపున హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. This is my third visit here. I had come here, of course, for the groundbreaking ceremony. I was also here to inaugurate the tiles and advanced textile facility. And this time I'm here to celebrate the foundation of the newly acquired Sintex facility. और हम लोग जब अभी बात कर रहे थे तो मैंने पूछा गोयंका जी से कि कितने दिन में आप ये मदर फैक्ट्री जो आप कह रहे हो सिंटेक्स का, कितने दिन में आप बना पाओगे? तो उन्होंने कहा कि 9 महीने में हम कर देंगे और आपको फिर वापस बुलाएंगे. तो मैंने कहा उनसे कि 9 महीने में तो बच्चा होता है, 9 महीने में फैक्ट्री कहां से होगी? तो उन्होंने कहा आप देख लीजिएगा, फैक्ट्री भी हो जाएगा, आप ही को वापस बुलाएंगे. मैं गोयंका जी को विश्वास दिलाता हूं, गोयंका जी हमारे इलेक्शन 2 महीने में है, हम जीत के आएंगे, वापस आएंगे और आप ही के पास आके यहां पे इनॉग्रेट भी करेंगे. हमें तो पूरा विश्वास है. ये बात इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कंटिन्यूटी एक ऐसी चीज है. आज अगर आप देखते हैं, हम आपको यहां मिलने से पहले, आपके पास आने से पहले हम गए थे किटेक्स करके कंपनी है जो कि शायद 2-3 किलोमीटर की दूरी पे सीतारामपुर पे है. वहां पे आज वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं. एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हासिल करने वाली एक दर्जा की कोशिश कर रहे हैं. वो 1.2 किलोमीटर लॉन्ग असेंबली लाइन है, गारमेंटिंग फैक्ट्री. उनके पास अभी 250 एकड़ जमीन जो TSIC ने दिया सीतारामपुर में, उनको वहां हमने आज हैंड ओवर किया. करीब 18,000 लोग काम करेंगे उस यूनिट में और कुल मिला के वहां पे 250 एकड़ में वो उनका प्लान है कि 3.6 किलोमीटर लॉन्ग असेंबली लाइन लगाया जाए और गारमेंटिंग और अपैरल की जो कि दुनिया के दूसरे नंबर पे हैं. वो आज किड्स और इन्फेंट अपैरल मैन्युफैक्चरिंग में दे आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. सो रियली प्राउड दैट वी हैव गॉन टू दैट फैसिलिटी, ब्रोकन ग्राउंड, एंड हियर वी आर also breaking ground for the 3rd unit of Wellspun. The other thing I would also like to mention, sir, you've been very kind. 2018, we had met in Davos in the World Economic Forum. He told me that he had already planned to expand his unit in Gujarat. I said, advanced textile के लिए आपको हैदराबाद से बेहतर जगह नहीं मिलेगा. उनको हमने समझाया, बताया, तो उन्होंने जो इक्विपमेंट भी ऑर्डर कर दिया था, उन्होंने मशीनरी भी ऑर्डर कर दिया था गुजरात के लिए, तो फिर उसको शिपमेंट को रीरूट करना पड़ा और फिर वो आ गया हैदराबाद, तेलंगाना. आज देख के खुशी इस बात की महसूस होती है
जब हम लोग अभी चल के आ रहे थे आपकी एडवांस टेक्सटाइल यूनिट से, दिस इज अ ट्रूली वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी सर. आई हैव सीन मेनी फैसिलिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड. दिस इज कंपेरेबल टू एनी फैसिलिटी इन द वर्ल्ड. खुशी इस बात की होती है कि आज मेड इन चंदनवेली टेक्सटाइल, मेड इन तेलंगाना टेक्सटाइल आज सिलिकॉन वैली तक पहुंच गया और वहां पे भी आज मेड इन चंदनवेली वाला काम, मेड इन चंदनवेली टेक्सटाइल वहां पे भी आज लगा हुआ है. मैं मुबारकबाद और धन्यवाद देना चाहता हूं. हमारे डायरेक्टर टेक्सटाइल हैं मिहिर पारेख, यहीं पे हैं. आई वुड लाइक टू ऑल्सो थैंक मिहिर एंड द एंटायर टीम ऑफ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट एज वेल फॉर फैसिलिटेटिंग दिस. मोर इंपॉर्टेंटली, let me also add, even the Sintex unit was supposed to go to Karnataka. ఒకటేమో గుజరాత్లో పెట్టాల్సిన ప్లాంటు, రెండోదేమో కర్ణాటకలో పెట్టాల్సిన ప్లాంటు, కానీ వాళ్ళ రెండు కూడా తెలంగాణకు వచ్చినాయంటే దానికి కేసీఆర్ గారి సమర్థ నాయకత్వం, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండడం, ఇక్కడ శాంతి భద్రతలు పుష్కలంగా ఉండడం, ఇక్కడ బ్రహ్మాండమైన పరిస్థితులు ఉండడం వల్ల బిజినెస్ చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వం వెసులుబాట్లు కల్పించడం వల్ల ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు మన దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నాయి. ఆర్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ गोयनका जी, he always says one thing. He says आपको कोई इन्वेस्टर समिट करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई वाइब्रेंट समिट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो हैं, आपके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है जिन्होंने पैसा लगाया आपके राज में, उनकी खुशहाली आप देखो. कीप देम हैप्पी, दे विल स्प्रेड द वर्ड, they will ensure that repeat investments keep coming back to our state. Today I am proud to share with you, more than 26% of the investments in the state of Telangana are repeat investments from our existing customers like Welspun. ये सबसे बड़ी एंडोर्समेंट है हमारे लिए कि यहाँ की माहौल क्या है और यहाँ की गवर्नमेंट की दक्षता क्या है. इसीलिए हम उम्मीद करते हैं, जैसा आपने कहा, 50,000 युवा के लिए रोजगार आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उम्मीद ये भी करते हैं कि आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज जो आज हैदराबाद शहर में भर के काम चल रहा है, जिसका जहां 10 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं, उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये जगह भी ज्यादा दूर नहीं है हैदराबाद से, इसलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी जगह आईटी और आईटीएस का एक और पहचान बन जाएगा इस जगह का. और आखिरी में जो आपने कहा, एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंशन ऑफ रोड्स और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, हमारे पूरे प्लान्स में तो है, बट आटे के हिसाब से रोटी सेकना पड़ता है. मतलब आपको तो पता ही है, कोविड के बाद थोड़ा हमारे गवर्नमेंट का और पूरे हिंदुस्तान का और इंडस्ट्री का भी थोड़ा हम सबको भी थोड़ा मुश्किलात और दिक्कतों को झेलना पड़ा. इसीलिए वील डेफिनेटली डू इट, बट थोड़ा समय लेके करेंगे, बट जरूर करेंगे. आई विल इंश्योर दैट बाय द टाइम you expand and grow completely into the 450 plus acres Welspun has here, and you create a Welspun facility here. And I'm glad you came forward. I'm glad you came forward and said, I will be the first recipient of this wastewater if you are able to treat it and give it back to me. I will take you up on that offer. We'll set up that plant as well. और आखिरी में मैं बस यही कहूँगा, I request the industry to continue to do two things. One, because this is a state that welcomes investments with open arms. और जो आपको दिखता है वही मिलता है यहाँ पे. आपको यहाँ पे मतलब वो कहते हैं ना कि टिपिकली इन अक्रॉस द कंट्री व्हेन गवर्नमेंट्स प्रॉमिस सिंगल विंडो, जो कहे हैं कि वो सिंगल विंडो के पीछे मल्टीपल विंडोज छुपते हैं, बट तेलंगाना में ये हाल नहीं है. अगर हमारे सीएम सर के लैंग्वेज में मैं बोलूं तो तेलंगाना में जो सिंगल विंडो है, इट इज ए सिंगल विंडो विदाउट एनी ग्रिल्स. आपको जो दिखता है बस वही मिलता है. तो इसलिए मैं बस दो चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं. पहली बात यह है कि आप जितना ज्यादा हो सका, 75, 80, 90, जितना भी ज्यादा हो सका, आप लोकल यूथ को एम्प्लॉय कीजिएगा, लोकल यूथ को ट्रेन कीजिएगा. उनको अगर स्किल नहीं है उनके पास, तो वी आर रेडी टू सेट अप अ स्किल सेंटर अलॉन्ग विथ यू इन चंदनवेली एंड चेवेल्ला, एंड ప్లీజ్ ఎంప్లాయ్ యాజ్ మెనీ లోకల్స్ ఎస్ యూ క్యాన్. స్థానికులకు ఉపాధి అవకాశాలు ఎంత ఎక్కువ కల్పిస్తే అంత మంచిదని చెప్పి వారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. दूसरी बात यह है कि जो अगल बगल में विलेजेस हैं, जैसे अभी चंदनवेली है, सीतारामपुर है, आयताबाद है, जितने भी अगल बगल में यहाँ पे विलेजेस हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर कलेक्टर विल बी इन टच विथ यू, आर लोकल लीडरशिप विल बी इन टच विथ यू, लोकल एमएलए एमपी विल बी इन टच विथ यू. प्लीज सपोर्ट द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्लीज give as much as you can to the local community so that your growth story continues, without any problem. The last thing I'll tell you, Dr. Ranjit Reddy is here, MP Garu.
Dr. Ranjit is probably one of the luckiest MPs in Telangana. ఎందుకంటే ఒకవైపు మహేశ్వరంలో బ్రహ్మాండంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ వస్తోంది. శేర్లింగంపల్లి నిండా ఐటీ పరిశ్రమ ఉంది. రాజేంద్ర నగర్లో కూడా ఐటీ టూరిజం సెక్టర్ బలంగా వస్తోంది. చేవెళ్లలో ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వస్తోంది. వికారాబాద్లో తెలంగాణ మొబిలిటీ వ్యాలీ అక్కడ రాబోతా ఉంది. తాండూరులో కూడా బ్రహ్మాండమైన ఇండస్ట్రియల్ పార్కు అక్కడ ఉండే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. రోహిత్ రెడ్డి గారు మరి కృషి చేస్తూ ఉన్నారు, మహేందర్ రెడ్డి గారు కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. అక్కడ కూడా ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పార్క్ ఏర్పాటు చేసుకుని అక్కడ కూడా పరిశ్రమలు రాబోతూ ఉన్నాయి. అక్కడ ఆల్రెడీ బ్రహ్మాండమైన గ్రానైట్ అదేవిధంగా ఇతర మరి సునబ్రాయికి సంబంధించిన పరిశ్రమలు కూడా ఉన్నాయి. పరిగిలో కూడా ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమలు రాబోతూ ఉన్నాయి. సో ఇన్ ఆల్ యువర్ 7 అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్, రంజిత్ రెడ్డి గారు, there are enough and more industrial opportunities, employment opportunities. I hope as an entrepreneur, you will continue to build, continue to help our local youth skill. ఎందుకంటే మీ రంగారెడ్డి జిల్లాలో యువకులందరూ రియల్ ఎస్టేట్ వైపు ఎక్కువ ఆకర్షితులు అవుతున్నారు. వాళ్ళని కొద్దిగా అందులోకి బయటికి తీసుకొచ్చి పరిశ్రమల వైపు కూడా మళ్ళిస్తే బాగుంటుంది. లేకపోతే అందరూ రియల్ ఎస్టేట్లోకి పోయి అందరూ తెల్లంగిలు వేసుకొని అందరూ కూడా సర్పంచులు ఎంపీటీసీలు అయిపోతే కరెక్ట్ కాదు. చాలామంది ఇటువైపు కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉంది. రంజిత్ రెడ్డి గారు ఆ దిశగా కూడా కృషి చేయాలని కోరుతూ ఐ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ BK Goenka ji, Yashovardhan Agarwal ji, Rajesh ji, entire family of Welspun for hosting us, for your hospitality, for your continuous investments. Jai Hind, Jai Telangana. Thank you so much, sir, for that great boost-up energy that you have spread right now. And yes, definitely you will be acting as an lucky charm. And now I will request Shrisa Muvaji, Vice President, Corporate Affairs and Strategic Planning, to kindly present the vote of thanks. Respected guests, I take this opportunity to thank Sri KT Ramarao Garu for attending this function and making it a grand success. Sir, మీ యొక్క సపోర్ట్ రైట్ ఫ్రమ్ 2018 వెల్స్పన్ మన స్టేట్లో మంచి స్టెప్స్ తీసుకురావడానికి, మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకురావడానికి ఉపయోగపడుతుంది సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ ఆల్సో థ్యాంక్ మిస్టర్ మహేందర్ రెడ్డి గారు, మినిస్టర్ శ్రీమతి అనిత గారు, రంజిత్ రెడ్డి గారు, మా ఎమ్మెల్యే యాదయ్య గారు. Thank you very much, sir, for your support to the Welspun for setting up the industry here. Ma Chandanvelly Sarpanch Prabhakar Reddy garu, thank you very much for your support, Anna. Meeru maaku eppudu itlage support chestundali. Similarly, I also thank Sri Jayesh Ranjan garu, who is the pillar behind the setting up of Welspun over here. Sir, thank you very much, sir, for your guidance. Sir, I also thank Sri Narasimha Reddy garu and his team of his CEO, Chief Engineer, and the zonal office, zonal manager and staff for supporting Welspun in all the issues of land and related matters. Sir, I also thank Sri Krishna Bhaskar IAS Garu, who is Commissioner of Industries, who is really like ma Annadata maaku ippudu kuda ippadanta ibbandi pettina papam. He is very helpful to us. Sir, thank you COI Garu, thank you very much. And at the same time, I also thank the DCP Rajendra Garu, his staff, ACP Chevella, Circle Inspector of Shava and his staff in supporting us, and మేము పీస్ఫుల్గా ఉంటున్నామంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ సపోర్ట్ దట్ వీ ఆల్వేస్ లుక్ అట్ అప్. ఐ ఆల్సో థ్యాంక్ మన పవర్ డిపార్ట్మెంట్స్, SPDCL, Transco for giving us the proper and qualitative power without any hindrances. I also thank our fire department. I'll thank the media friends. I thank the textile team, last but not the least, and the entire TTAP team, Secretary Textiles, Director of Textiles and their TTAP team for continuously supporting Welspun. Thank you all. Thank you very much.